కాంచీపురం వకుళా సిల్క్స్ నాణ్యత మా ప్రాధాన్యత. మదీనాగూడ, మియాపూర్, హైదరాబాద్ లో త్వరలో శుభారంభం. హలో ఎవ్రీవన్, ఈరోజు నాతో పాటు ఎవరున్నారో తెలుసా? మిస్టర్. హలో, ఆయన మిస్టరే అండి. 6 feet ఉంటారు. ఆ పక్కనే మిస్ కూడా ఉన్నారు. ఒకటే మిస్ ఉన్నారు ఈరోజు, ఎందుకో తెలీదు, బట్ కలర్ఫుల్గా ఉన్నది. చాలా ఫ్రేమ్ మొత్తం వైట్తో. వాళ్ళు ఎవరో కాదు, 6 feet అని చెప్పాను కదా, మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది. మన వరుణ్ తేజ్ అండ్ లావణ్య త్రిపాఠి. హాయ్, హౌ ఆర్ యు? Hi, how are you doing? ఐఎమ్ గుడ్. 6 feet, 5 feet. Yeah. 5 feet something. 6 feet something. That's nice. Actually మీరు 6 కంటే ఎక్కువ. కొంచెం ఎక్కువ. కొంచెం కాదు, బాగానే ఎక్కువ అండి. సూపర్. మిస్టర్ రిలీజ్ కి దగ్గరగా వచ్చేసింది. అండ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టీజర్ మీరు ఫస్ట్ లుక్ ఒకటి రిలీజ్ చేశారు కదా, అప్పుడే విజువల్ ట్రీట్ అనిపించింది. ఇట్స్ లైక్ వెరీ క్లియర్, గుహన్ గారి విజువల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అండ్ రీసెంట్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి పాటలు కానీ. ఫస్ట్ నేను సింగర్ కాబట్టి నేను పాటల గురించి అడుగుతాను ఎక్కువగా, దాంట్లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఇది మీకు సెకండ్ ఫిల్మ్ మిక్కీ గారితో వర్క్ చేయడం, ముకుంద తర్వాత. సో హౌ ఇస్ ఇట్? మీరు ఏమన్నా మ్యూజిక్లో ఎప్పుడైనా ఇన్వాల్వ్ అవుతారా అండి? అంటే యూజువలీ చిన్న చాయిస్ కోసం డైరెక్టర్ ఎప్పుడు అడుగుతారు. శ్రీను గారు కానీ, అప్పుడు శ్రీకాంత్ గారు కానీ, క్రిష్ కానీ, ఎవరైనా ఊరికి ఎలా ఉంది పాట అని అడుగుతారు. సజెషన్కు తీసుకుంటారు. అండ్ దే డెఫినెట్లీ కన్సిడర్ ఇట్ ఆల్సో. ఆల్ ది డైరెక్టర్స్ ఐ వర్క్ విత్ సో ఫార్ ఆర్ లైక్ దాట్. So they really, the suggestions that we give are actually valid there, or they really take into consideration. ఈ సినిమా కూడా విన్నాను. ముఖ్య నాకున్నలో ఉన్న ఇండస్ట్రీలో ఉన్న చాలా తక్కువ ఫ్రెండ్స్లో హీస్ వన్ ఆఫ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ మిక్కీ. సో ఐ నో హిమ్. వి లైక్ ఆల్వేస్ టాక్ ఆన్ ద ఫోన్ లైక్ ఫర్ అవర్స్. హీ యూజ్డ్ టు కమ్ టు ది సెట్ ఆల్సో ఇన్ ది ఫస్ట్ ఫిల్మ్. ఇప్పుడు కూడా అప్పుడప్పుడు సెట్కి వచ్చాడు, కూర్చొని మాట్లాడేవాళ్ళం. వి టాక్ a lot apart from music also. And I genuinely really like his music. It's very soothing and calm and like కొంచెం కూల్ అని అవ్వడానికి నాకు అలాంటి మ్యూజిక్ ఇంకా ఎక్కువ ఇష్టం దాన్ లైక్ లాట్ డించాక్. ఐ లవ్ దట్ టూ, బట్ మై పర్సనల్ చాయిస్ ఐ ప్రిఫర్ దిస్ లిటిల్ సూదింగ్ మ్యూజిక్. సో మిక్కీ ఎక్కువ వరకు అలాంటివి ఇస్తాడు. మీకు ఎలా అనిపించింది ఈ సాంగ్స్ అంతా కూడా? మీరు ముందు లైక్ సోగ్గాడి అండ్ దెన్ డిఫరెంట్ ఫిల్మ్స్ చేస్తే దాంట్లో పక్కా మాస్ సాంగ్స్ ఇవి అవి ఉన్నాయి. మిస్టర్లో కమర్షియల్ సాంగ్స్ ఉన్నాయి, బట్ వాట్ ఈస్ యువర్ ఫేవరెట్ ట్రాక్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ ఆన్ ద మ్యూజిక్ ఫర్ దిస్ ఫిల్మ్ ఎస్పెషల్లీ? ఫస్ట్ నేను కలు నెక్కే తల్లి అని అది సాంగ్ విన్నాను, అండ్ నాకు చాలా ఇష్టం అయింది. సో ఐ వాజ్ రియలీ హ్యాపీ ఆఫ్టర్ లిసనింగ్ టు ద సాంగ్, అండ్ ఐ వాజ్ రియలీ ఎక్సైటెడ్. So I told sir, this I'm going to, like, I'll be more than happy to do this song. And he's like, just do your best. And I was like, I tried my best. And it's all the music and the location and everything which makes the songs even more beautiful. So adi నాకు చాలా ఇష్టం. ఆ తర్వాత సయ్యూరి అది కూడా నాకు చాలా ఇష్టం. So actually, as people say, I'm a little selfish when it comes to music. I like my own songs. But ఏదో బాగుంది కూడా చాలా చాలా బాగుంది. ఏదో బాగుంది, చాలా బాగుంది. I mean the look of the songs, I think both mixed together, they have come out really well. తెలుగు మాట్లాడడం రాదని ప్రాసలు బాగానే కట్టేస్తున్నాము ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో. దట్స్ నైస్. వరుణ్ గారు ఎస్పెషల్లీ చాలా మంది మీ ఫ్యాన్స్, గర్ల్స్ ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా మీ హెయిర్ అంటే పిచ్చి, లైక్ ఉంగరాల జుట్టు ఉంటుంది. ఈ సినిమాకి మీరు హెయిర్ స్టైల్ మార్చారు. ఐ ట్రై టు యూజ్ కొంచెం హెయిర్ స్టైల్ ఏదైనా మేకో లాగా ఏదైనా ట్రై చేస్తూ ఉంటాను, డిపెండింగ్ ఆన్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఆల్సో. యూజువలీ ఫస్ట్ 3 films. So far I haven't received any negative flack about any of the looks which I donned. Even this film నాకు పర్టికులర్గా చాలా మంది చెప్పారు బాగుందని. And this one, it was Shinu sir's idea. He wanted to probably make it look a little younger. He wanted like a small fringy hair on like for కొంచెం ఏదో. We definitely tried, but it is looking nice, looking a little classy, you know. But కొంచెం వదిలేస్తే నా హెయిర్ మళ్ళీ కర్లీ అయిపోద్ది. Just that I haven't been getting time to just let my hair be by itself. Okay. And ఈ స్టోరీ దగ్గరకు వస్తే, దిస్ ఇస్ నేను విన్నది ఏంటంటే ఇట్స్ అ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ అండ్ ఇట్స్ అ ట్రావెలింగ్ స్టోరీ. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇస్ దిస్ ట్రావెలింగ్? అంటే ఇద్దరు హీరోయిన్స్ ఉన్నారు, ఇట్ లావణ్య అండ్ హెబ్బా. సో వాట్ ఇస్ దట్?
it's a triangular. If you ask me the basis of it, it's a 3-2. అది కూడా ఆబ్వియస్ అది మీరు ఎవరైనా అడగక్కర్లేదు మీకు పోస్టర్ చూస్తే the two actors. So it's a triangular love story and so you're like how it happens, why he meets one girl, why he meets the other one, how do both of them know each other and ఇద్దరిలో ఎవరికి అంటే ఇష్టం ఎవరికి ఇష్టం లేదు అని that is the main crux of the film. So basically, if you ask me, the backbone of the film is it's a triangular love story and there's a lot of travel that happens in the film. Okay. So it's more over like it's about my character which starts in Spain, the girl that comes there and then why he comes to India and from India he comes from one place to another. Chikmagalur route ki vastadu, akkadi nunchi Hyderabad vastadu. Local Hyderabad the Karnataka border lo jarige families untaru konni. So akkada aa section lo so dan valla there's a lot of travel involved in the film. Okay. And genuinely also we had to really travel a lot for this film. We did go to a lot of places, lot of places. And మీరు ఇప్పుడే చాలా ప్లేసెస్ చెప్పారు స్పెయిన్ లో అంటే మా అందరికి విజువల్ ప్రకారంగా చూస్తే ఇట్స్ లైక్ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఆహా ఎంత బాగుంది అని అంటాం కానీ మీరు షూట్ చేసేటప్పుడు ఇట్ వాస్ వాట్ ఐ హర్డ్ వాస్ చాలా ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది it's like almost 43 it was about 46 when we shot because the city we shot in so in Spain we oka 11 cities lo shoot chesam 11 small towns and villages and provinces. So just the last place there was a place of Sevilla. Our place it was one of the hottest cities in entire Europe or something apparently. Not really good with that information. I heard. Okay. So appudu melinapudu was peak of summer and Hebato నేను చేసి సీనప్పుడు it was really hot and I sweat a lot. Like general heat తీసుకోలేను నేను. But luckily right after that we shot again in Chikmagalur and Ooty with her. Most of her part there. And it was like super cold and very chilly, a lot of mist. So very beautiful also. And so parts with Lavanya, so right after Spain, Ooty, Chikmagalur shoot chesam. So a lot of mist and very cold. Luckily, appudu Hyderabad wait perugutundi. Aa time we could escape it and go back to that place. అది కాకుండా మళ్ళీ ఒక సాంగ్ హెబ్బాతో స్విట్జర్లాండ్ ఒక సాంగ్ చేసాం అండ్ లావణ్యతో ఒక సాంగ్ ఇటలీలో చేసాం లాస్ట్ మొన్న just a week back or something. We came 3 days back. That was like it was snowing and all of that also. We shot there and it was tough. We were like freezing up. The blanket layers from I know that happens. చిక్మంగళూరు అంత బాగుంది షూటింగ్ అంత బాగుంది నాకు ఒకటి తెలిసింది వరుణ్ గారు శ్రీను గారు అయితే తప్పించుకున్నారు కానీ సెట్లో ఎవరు తప్పించుకోలేదంట చిక్మంగళూరులో జలగల నుండి. Even I was bitten. I was the first one to be bitten by a leech. I didn't realize, luckily I didn't realize I was bitten because next day ఒక మార్క్ చూసాను రెడ్ కలర్ అప్పుడు తెలిసింది కి already they cut me, bit me. I'm good with that. I should not see them biting me. That's they just look creepy, but they're not harmful. So in my first movie lo kuda we shot in Munnar. That was horrible. Every leaf had one leech, and this time it was still less. But one place we went to near waterfall. Oh my God, we had to do all some falling down and all that. I can't, especially when I'm wearing lehenga and everything. Just imagine where all they can bite me. Like first time in my life, I was like, I can't. Sir, the service he was kind enough to cancel that one shot. Shrinu sir okkarke kuttledu man location lo andare. నేను విన్నదంటే మీరు కూడా ఎస్కేప్ అయ్యారు. లేదు impossible. When I was running like every step గా కదులుతూనే ఉండాలి. So నుంచుంటే ఒక I think within like 2-3 seconds there would be like 15 or 16 15 to 20 leeches not in the possible if you're shooting. There's no way and you can't let them off. No kalte lana kuda hello and he was still standing at places and I was like I cannot. They put a lot of things for me. My leg wasn't salt, literally it was pickled and we put a lot of at least I wore shoes, so she didn't wear shoes. She was wearing some chappals as well. More scary. And we found some medicine that people use there and అది పెట్టుకున్నాం but it was raining and it would go off and would again reapply it and all. It's just an oil that you put on your legs. That you can only apply here. So if you put your hand somewhere you'll get bitten. And it was a scary experience and we were just waiting for shoot to finish that day. యాక్చువల్గా చిక్మంగళూరు అంటేనే లైక్ కోబ్రాస్ ఉంటాయి టైగర్స్ ఉంటాయి లైక్ ఇట్స్ లైక్ ఏమంటారు ఒక అడవి బేసిక్ గా చెప్పాలంటే. I saw a cheetah while we were coming back from Chikmagalur to Ooty. And deers and also what was it? Yeah, he was in the gym. So me and Satyam Rajesh were just outside. So he was trying to scare us. He was like, oh, I saw a snake. Oh my God, snake. I like, oh, where? We got really scared. And then I was joking. And then just then I saw one snake.
లావణ్య గారు ఈ క్వశ్చన్ ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడగాలి. వరుణ్ గారు కూర్చున్నా నిల్చున్నా పక్కన ఎవరు కనిపించారు బేసిక్ గా. మరి సినిమాలో మీరంతా ఏం చేశారు? యాపిల్ అదేదో అంటారు కదా, Apple, not Apple box, but Apple boxes. బాక్సెస్. Yeah, for everyone. No, but sometimes you also dig a hole on the ground for him, so that all for all everyone. Huh? మిగతా వాళ్ళందరూ అతని ట్రబుల్. No, actually, it's not that. Normally, cinema is all about that, balancing the frames and everything, you know. And most of the things you see in the cinema is not real. You know, cinema itself is not real. It's just something in fantasy or imagination. So, yeah, it was not that difficult. Sometime he used to manage, sometime we used to do something. So, and Apple boxes normally also we keep for people who are not that tall also. For you know, I think I was born. కొంచెం ఎక్స్ట్రా పెట్టాను. That's all. Yeah. So it was like a platform for us to perform. ప్లాట్ఫామ్. Like we stand on the Apple box. Yeah, no. Even though I don't use it. So. Yeah. సూపర్. జస్ట్ టెల్ మీ సంథింగ్. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ మీకు శ్రీను గారు వచ్చి నరేట్ చేసినప్పుడు వాట్ ఈస్ ద వన్ పాయింట్ విచ్ గేవ్ యూ హై దట్ యూ షుడ్ డూ దిస్ ఫిల్మ్? My character. ఓకే. Obviously, it was Shrinu sir, where I heard that Shrinu sir, you know, is doing a movie and he wants to take me. So I was yes, and when they told me it's with Varun Tej, and Varun Tej has done really good movies. So I was very happy that I will get to work with him. So both of them, the combination worked for me. And when I heard my story, that was a total yes for me. Yeah. వరుణ్ గారు మీరు ఇప్పటిదాకా చేసిన స్టోరీస్లో అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ సినిమా దగ్గర నుంచి చూస్తే ఎవరైనా లాంచ్ ఏదైనా హీరో లాంచ్ అవ్వాలి అంటే కమర్షియల్ అండ్ మిస్టర్ లాంటి సినిమాతో లాంచ్ అవుదాం అనుకుంటారు. కాకపోతే మీరు కంప్లీట్ డిఫరెంట్గా లైక్ యూఆర్ ఆన్ టోటలీ ఆన్ ఎ డిఫరెంట్ ప్యాటర్న్ ఇప్పటిదాకా మీరు చేసిన వాటిలో. సో మీకు ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ యువర్ ఫోర్త్ ఫిల్మ్ అండ్ శ్రీను గారు ఇప్పటిదాకా హీరోలందరి ఫోర్త్ సినిమా లైక్ అప్పుడు డి కానీ రెడీ కానీ రామ్కి మన విష్ణు గారికి ఫోర్త్ సినిమా థర్డ్ సినిమా అలా ఆ సెంటిమెంట్ ఏమైనా మీకు కూడా వర్కౌట్ అలాంటివి ఏమైనా నమ్ముతారా అసలు? అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు అసలు ఎవరు అడగని కూడా అడగలేదు. నిజంగా నంబర్ అసలు ఐ టోటలీ జీరో ఉన్నాను. అసలు తెలియదు. ఓకే. అండ్ మీరు రివర్స్లో నాకు ఎవరైనా అంటే నాకు కొంచెం చిన్న రకమైన చిన్న సేడిస్టిక్ ప్లెజర్ వస్తుంది. ఎవరైనా అట్లా అంటే ఒక డిఫరెంట్ అది మాత్రం చేయను. I make sure it's not my fourth. I make sure it's fifth. Okay, me number. I trust God. I pray to God, but I don't believe in so-called cinematic sentiment. No, not at all. Super. మీరు ఇలా డిఫరెంట్ స్టోరీస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడానికి లైక్ వాట్ ఈస్ ద థింగ్? ఎందుకంటే ఒక పెద్ద హీరో వచ్చిన తర్వాత కమర్షియల్ దాంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటారు, కానీ మీరు ఎప్పుడు కూడా డిఫరెంట్గా ట్రై చేస్తుంటారు. వాట్ ఈస్ యువర్ దిస్ థింగ్ మైండ్ సెట్ కానీ సెలెక్షన్? Generally, there are a lot of good amount of successful heroes in this industry, and అందరూ ఒక టైప్ లో సినిమా చేస్తుంటారు. there are a lot of people who are trying different. Even Rana is trying out a few different films. ఇప్పుడు చాలా డిఫరెంట్. ప్రభాస్ గారు చేస్తున్నారు. they hand good film. చరణ్ last one do also something different which he tried out. So a lot of people are trying different films, and నేను చేసేదాన్ని there should be a reason why people want to watch my film. There should be something different that I show apart from the rest. ఆ ప్రయత్నంలో నేను కథలు ఆ మైండ్ సెట్తో వింటాను. నాకు డిఫరెంట్గా అనిపించింది. ఓకే, ప్రాబ్లీ దీంట్లో రాలేదు. కొన్నిసార్లు ఐ హ్యావ్ టు బెండ్ ఆన్ టు జస్ట్ డూ వాట్ పీపుల్ వాంట్ ఆల్సో సమ్టైమ్స్. సో ఇట్స్ అ రైట్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ వాట్ పీపుల్ వాంట్ అండ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ, వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు డూ. సో సమ్టైమ్స్ దే సక్సెస్ఫుల్, సమ్టైమ్స్ దే నాట్, అండ్ ఐ స్టిల్ నో మ్యాటర్ వాట్ ఐ జస్ట్ కీప్ ట్రైంగ్ టు డూ దట్. మీరు ఇప్పుడు చెప్పినట్టే సినిమా మీరు నమ్మి చేయడం వరకే మన చేతిలో ఉంటుంది, మిగతా రిజల్ట్ అనేది తెలియదు. వీ నెవర్ నో హౌ పీపుల్ రిసీవ్ ఇట్. సో మీరు అట్లాంటి బికాస్ యూ హ్యావ్ సీన్ ద హై అండ్ యూ హ్యావ్ ఆల్సో టచ్ ద అదర్ పార్ట్, అదర్ సైడ్ ఆల్సో. Mostly that. So far. No, not mostly, but like I try to, like I know the reality better than people who tell me. Yeah, so what అలాంటి సిచ్యుయేషన్ లో వాట్ ఈస్ యువర్ మైండ్ సెట్? అంటే ఎలా మీరు నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ కి అంటే మీ మైండ్ సెట్ ని మార్చుకుంటూ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు? నేను frankly from my first film నాకు వచ్చిన experience like whatever, it has really opened up to a very mixed review. Like few people really liked it, people didn't like it at all. Like it was definitely the film didn't end up to be a hit film because the majority of people who didn't like it. So first day initially it was my first film and I was a little young, like 3-4 years back.
and it was a little disheartening. I felt little bad for 1 day, 2 days, like right after I saw the film. Like after that, I talked to my dad. I have my father at home, and I talked to my uncle, and they tell me a lot of other good things. My director, even Srikanth, and that, or immediately the one person I spoke to at that time was Sita Shastri. Okay. So he worked for my first film, and like he's one of my favorite lyricists. I think he's my favorite lyricist. And he was like, just your journey lo nu chesi nee struggle nee hard work tappa nothing else is in your hand. So just think about that. Adi okkate chesko nee journey lo nee hard work pettu, put your heart, soul, and just do your work. So the ultimate result is definitely not in your hands. And thinking about it or cringing about it, it really doesn't matter. దాని గురించి ఎంత ఆలోచించుకున్నా చిందుకున్నా జుట్టు చింపేసుకునే ఏం కాదు. సో నువ్వు ఫస్ట్ చేసినప్పుడు బీ స్మార్ట్ డెసిషన్ తీసుకుని కష్టపడి చేయాలి. నాకు అదే చిరంజీవి గారు కూడా చెప్పాను. అండ్ సో ఆఫ్టర్ దట్ రియలీ రిజల్ట్ వుడ్ నెవర్ రియలీ get into my head, but obviously success is something everyone wants to see. We strive for that. One thing I would like to add, I would just say, no matter what kind of movie hit or flop, that's not in your hands. But people, you're acting, I really liked him in all his movies. I'm just saying as an actor. But I think you succeed when people like you and respect you for your acting skills. So hit and flop is a different thing, but respect you get is totally different thing. Thank you. Super. Lavanya, tell me something. Inta like Srinu Vaitla garu cinema ante ఖచ్చితంగా కామెడీ ఉంటుంది. సో మీరు ఆఫ్ స్క్రీన్ లో లైక్ ఏదైనా మర్చిపోలేని క్రేజియస్ట్ థింగ్ ఏమైనా గుర్తుందా వరుణ్ పైన మీరు చేసిన ప్రాంక్స్ కానీ? హూ ఇస్ ద ప్రాంక్స్టర్ ఆన్ ద సెట్స్? టెల్ మీ దట్. He is. Yes. I was going to say no one is. What did I do? He's little pranks that I play are not something. Yeah, but I never did. I'm just a nice girl. I mean, nice and not bad. I'm not saying that's bad. But he was just like, Heba once came and she was like, oh my God, I've been waiting for you since like half an hour. And she got really tense. Oh my God. Anyway, she's always on her toes when Shinu sir is there. I said, Shinu sir came, he waited for you, and like she was like a minute late. That is not late. Like, Yeah, not late. We came before, that's all. Upping up నాకు 10 seconds, 30 seconds, ఇంకో 1 minute అంటే నిమిషం వచ్చింది. నన్ను అప్పుడు శ్రీను సార్ లేరు పక్కన, ఇంకా షార్ట్ రెడీ అవ్వాలి, కొంచెం అడిగి పిలిచాను. నన్ను హెబా I did this in Spain also that twice. You tried this with me also. I was like, it's okay. Wait. Experience ఎక్కువ కదా. తనకన్నా ముద్దు. No, I already knew what I was saying. హెబా Srinu sir came, he set the frame, you were late. నువ్వు లేట్గా వచ్చావు, ఆయన కోపం వచ్చి వెళ్ళిపోయారు, ఆయన పైన లేరు. And she's like, anyways, little scared of Shinu sir. Shooting is back. She's like, oh shit. Then I told her quietly, like, don't worry, just like that. I'm still wondering, you just said that he is a prankster on the set. ఆయన చూస్తే అసలు అలా అనిపించదు ఎవరితో. No, he has a very different. పడతారేమో. No, he has a very different sense of humor. He doesn't talk much, but he would just do a little bit of all that. He has a very dry humor. I mean, you nowadays understand he's cracking a joke on you. So a lot of time I have to ask him, are you serious? Are you being like, what is a joke? Or it's like, are you serious? It's a big question mark. These days it went to one state where I రోజు అట్లా మాట్లాడి ఒక స్టేజ్ తర్వాత నేను చెప్పిన అలా అడగడం కూడా అడగలేదు వెనక్కి. నేను నిజం చెప్పాలని మర్చిపోయి అలాగే So I need to reassure. అడుగుతున్నాను అప్పుడు నేను చెప్ప గుర్తున్నాను, నేను చేంజ్ చెప్పాను. Like, tell me, you said all those things, were they true? Oh no, I just said like that. I'm like, thank you, thank God I asked you. వరుణ్ గారు యాక్చువల్గా ఇది మీరు చెప్పాలి, ఎందుకంటే ఇప్పటిదాకా మీరు చేసిన సినిమాల్లో ఇంత ఎంటర్టైన్మెంట్, ఇంత కామెడీ అయితే ఇప్పటిదాకా ట్రై చేయలేదు. ఇదే ఫస్ట్ టైం కదా మీరు చేస్తున్నారు. జనరల్గా ఏ హీరో అయినా సరే, ఏ యాక్టర్ అయినా, నాట్ హీరో ఆర్ హీరోయిన్, బట్ ఏ యాక్టర్ అయినా సరే కామెడీ చేస్తే ఇంకా వాళ్ళు ఏమైనా చేసేయచ్చు. బట్ మీరు ఇప్పటి వరకు మిగతా అన్నీ చేసేసారు, కామెడీ కొంచెం అండి ఇప్పటిదాకా ఇంత ఏ లోఫర్లు ఏదో సిచ్యువేషన్ తప్పు ఓదో టాప్ ఎక్కడ ఉంది. ఈ సినిమాలో కంప్లీట్ కామెడీ చేశారు. సో దానికి మీరు ఏమైనా చూడడం లేకపోతే కామెడీ ఇప్పుడు ఎందుకు ట్రై చేయలేదు? నాకు వచ్చిన సినిమాలు అలాంటివి అంతే తప్ప ఎక్కడ నాకు వచ్చిన సినిమాలు ఎక్కడ ఫోర్స్ చేసి పెట్టే ఛాన్స్ కూడా లేదు. కంచిలో పని ఉండదు. దే ఆర్ ప్రాబ్లీ ఫ్యూ మూమెంట్స్ కొంచెం చిన్న స్మైల్ చేసి చిన్నగా నవ్వే మూమెంట్స్ ఉన్నాయి తప్ప ముకుందాలో అసలు ఉండదు. ద క్యారెక్టర్ ప్లేడ్ వాజ్ సచ్. అండ్ లోఫర్లో కొంచెం ఉంటుంది, ఏదో కొంచెం ఉంటుంది. దట్ ఫిల్మ్ డిడ్ డూ వెల్, దట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్. కానీ ఆ కామెడీ కూడా కొంచెం ఈ సినిమాకి ఫస్ట్ టైం ఆయన చెప్పిన కథకి
I was looking to do a love story generally after that. Okay. Or play something of my age or young, a youthful love story which I wanted to do. At that time, I checked in Kada. Plus, and there's definitely something which I wanted to try was comedy. I personally, I am a little funny with my friends and all of that. And generally, as you said, I want to try different things. సో అలాగా నేను ఒక చిన్న ఫన్నీ లవ్ స్టోరీ లాంటివి చేద్దాం అని అనుకున్నాను. చిన్న కామెడీ ఉండేది అట్లా అనుకున్నాను తప్ప. అండ్ శ్రీను ఎట్లా సార్ నాకు అది చెప్పి వాజ్ రైట్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్. సో ఐ ఫెల్ వాజ్ రైట్ అండ్ ఐ రియలీ లైక్ ద ఎమోషన్ దట్స్ దేర్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ స్టోరీ ఆల్సో. సో అలా కుదిరింది. అండ్ వేరే వాళ్ళు ఫస్ట్ సినిమా నాకు లక్కీ ఫస్ట్ టైం తగ్గింది అనమాట. శ్రీను సార్ ఇంకోటి బెస్ట్ పార్ట్ ఏంటంటే హీఈస్ వెరీ ఫనీ అవుట్ సైడ్ అండ్ హిస్ టైమింగ్ ఇస్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. సో ఆయన చెప్పేది, ఆయన చిన్న బాడీ లాంగ్వేజ్ కానీ ఆయన మారుతీరు కానీ పట్టుకుంటే సరిపోద్ది. అండ్ ఎక్కువ కష్టం లేకుండా చెప్పి వదిలేదు ఆయన చేయిస్తారు, ఆయన చేసి చూపిస్తారు. సో ఒక యాక్టర్స్ జాబ్ రియలీ గెట్స్ ఈజీ అలాంటప్పుడు. సో నాకు చాలా ఈజీ అయిపోయింది. ప్రతిదీ నాకు పక్కకి తీసుకెళ్ళారు, ఇద్దరం పక్క వెళ్ళేవాళ్ళు షార్ట్ ఉన్నప్పుడు. మొత్తం ఎనాక్ట్ చేసి చూపించేవారు విత్ హిస్ డైలాగ్, విత్ హిస్ ప్రాపర్ ఎక్స్ప్రెషన్, ఎవ్రీథింగ్. ఈవెన్ స్మాల్ బ్లింక్ ఆల్సో యూస్ లైక్ షో మీ. హీ వాస్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ వాట్ హీ వాంటెడ్. So that is when my work gets easier. And ఆయన అడుగుతూ ఉంటాను, కామెడీ చేస్తాను నాకు కూడా డౌట్ ఉంటుంది ఇంకా ఎలా ఉంది. నేను నాకు నవ్వు వస్తుందని చూసుకుంటే మేబీ నాకు అసలు రాదేమో. బట్ ఆయన అడుగుతుంది సార్ బాగానే ఉంది సార్ ఎలా ఉంది, యూ డోంట్ ట్రస్ట్ మీ, ఇట్స్ నైస్. అండ్ హీ కెప్టింగ్ గోయింగ్. చాలా కొన్ని సినిమాలో ఉన్న దిర్ ఇస్ నో కామెడీ విచ్ ఓవర్ ద టాప్ ఎనీవేర్. సటిల్గా బాగుంటుంది కూడా కామెడీ, ఇట్స్ ఫనీ అండ్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ కామెడీ. సో మీకు కామెడీ అంటే శ్రీను వైట్ల గారి సినిమాలో ఎమోషన్ అండ్ కామెడీ ప్లేస్ మేజర్ రోల్, క్యారెక్టర్స్తో ఎక్కువగా. మీకు వారితో అంటే ఇద్దరు కాంబినేషన్లో ఉన్నప్పుడు మర్చిపోలేదు ఏమైనా సీన్ ఉందా? మేబీ సీన్ చెప్పక్కర్లేదు, బట్ జస్ట్ ఏదైనా అలా. Yeah, I have a favorite scene, but that's more emotional. And also, maybe the first time my introduction is quite funny. Like I asked for everybody's name and all that, so it's quite funny. Yeah, it's a cute one. Okay. And there's one very emotional scene also. So I love doing emotional scenes. So yeah, that one. You use glycerin? Yeah, most of the times. But if you ask me to do some abruptly just cry over something stupid, like my fish died, I can't. Okay. For that I need glycerin. వరుణ్ గారు, ఈ సినిమాలో మీరు అన్నిటితో పాటు డిఫరెంట్ గా ట్రై చేయడం, కొత్తగా ట్రై చేయడంలో డాన్సులు కూడా ట్రై చేశారు ఈసారి కంప్లీట్ గా. యూనో లిటిల్ బిట్ కాదు, బాగా మాకు వచ్చిన ట్రైలర్స్ లో టీజర్స్ లో చూసిన వాటిలో సయోరే అండ్ జుమోరే, యా దట్ సాంగ్ ఆల్సో. యాక్చువల్లీ నాకు ఈ సినిమాలో ఫస్ట్ 2 songs సతీష్ అన్న మాస్టర్ చేశారు. So I'm very comfortable working with him. He's a new guy, but it's his first film in Tollywood. Okay. And Rajnikant garu, Ajit garu to Tamil lo smart chesaru. Okay. So he's well off that. He has a different style of his own. Like it's not just about moving your body in a very weird way. Koncham my body suit ayettu ala choosum compose chesaru. But the songs that he composed in Spain, there's no scope for dance for songs. Okay. So akkada peddaga ekku movements light ga chinna groovy steps lantu unnai. సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ ప్రేమక్షిత్ మాస్టర్ చేశారు. సో ఐ ఆల్వేస్ హ్యాడ్ అ రాంగ్ ఇమేజ్ అబౌట్ హిమ్, ఎస్పెషలీ అంటే ప్రేమక్షిత్ మాస్టర్ అంటే ఏదో తీసే స్టెప్ లేపిస్తారు, నాకు కింద పడిపోయి డాన్స్ మూమెంట్ లేపిస్తారు, నాకు అది ఉండింది. అండ్ దట్స్ నాట్ మై థింగ్, ఐ కాంట్ డూ ఇట్. లైక్ నా బాడీకి సూట్ అవుతుందని అనుకుంటాను. బట్ ద టైమ్ ఐ మెట్ హిమ్ ఫర్ వన్ ఆఫ్ మై రిహార్సల్స్ ఫర్ ద సాంగ్, he made me do simple moves and all of that. He tried to understand my body language, which will look good and which won't. So in fact కష్టపడ్డానంటే ప్రాక్టీస్ చేసిన తప్ప రియలీ అంత కష్టపడి చేసి డాన్స్ కాదు. he made it look, he composed it in such a way that it looked nice and wasn't hard for me and it would suit my body language also. I really thank him for it, and he's now officially one of my favorite masters. Mine too. He's so much fun to work with. And he has a vision, like even before we go on to the set, he would send me a video. That was very entire song and edit చేసుకొని ఆ డాన్స్ తో చేయించి పంపిస్తారు. అంటే ప్రాబ్లీ ఆయన కూడా అవసరం మాకు అంత రెడీ చేస్తారు సాంగ్, మాతో ప్రాక్టీస్ చేయించారు. మన ఇంట్లో సాంగ్ అయితే లాస్ట్ అసలు నేనే ఆ పాట 4 days 5 days చదివాను. We finished the song like 2.5 days. There was no much time to practice, but because of that video we saw, we could just see and like hardly 20, 25, 26, 28 hours of working. Okay. That's tough. That was a pretty tough song. That song has like
lot of beats. And literally hats off to him because he broke his leg in between the shoot. Exactly. Next person ade. I want to mention that in the previous interviews, I don't know how I forgot. He broke his leg in between the shot, and then it was very nice of him. I don't know how could he even do that. Mali, he came and then he finished the whole shot, and I was feeling very bad because I had long dialogues and he was standing there without any support. He was just standing, and every time I was taking a retake, I was feeling guilty. But really, his leg was like this swollen, and with the everything cast and everything, he shot. And after that, I think probably he had a month gap or something. Yeah, 2 months. So then after that, even it was not properly healed, still he went for the shoot, and he's been shooting since then non-stop without a gap. So that's something. Generally, everything was not too tough to do. Only the Sankranti song, Jumure song, but it was a little tough. That time my leg was hurting a little bit because it was sweet on Pain Makshit Master's side again. He composed in a way that I transfer my body weight more onto my left leg and not my right. Okay. Like every day we had a physio on set, putting straps and doing all that, and he was going and dancing. So that's really difficult. మామూలుగానే నాకు డాన్స్ స్ట్రెస్ఫుల్ చాలా కష్టం. దాంట్లో ఇంకా మైండ్ నాకు తక్కువ దాని మీద వెళ్ళిపోయేది. నా మీద నేనే పాపం యాక్చువల్గా అవునండి, అంటే కాలు ఇస్ లైక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీవన్, అండ్ నడవడమే చాలా కష్టం. అండ్ దెన్ ఇమీడియట్ గా యూ గాట్ బ్యాక్ ఆన్ ద సెట్, అండ్ దెన్ ఇదే కాకుండా సైమల్టేనియస్ గా ఇంకో ఫిల్మ్ లైక్ యువర్ షూటింగ్ అసలు ఎప్పుడు కూడా కొంచెం సెల్లింగ్ ఉంది, అప్పుడు వస్తుంది. మొన్న మా ఐస్ లో పడ్డా, మన ఐస్ లో మళ్ళీ చిన్నప్పుడు ఏం కాదు నాకు. But then that's why we need a hit, you guys. No, బేసిక్గా జనరల్గా మీ హెల్త్ని ఎంత మెయింటైన్ చేసుకున్నా కానీ ఇలాంటప్పుడు కొంచెం కష్టం అవుతుంది కదా. హౌ డు యూ మేనేజ్, అంటే షూట్కి మళ్ళీ రెడీ అవ్వాలి? Frankly, I wasn't really. I have a really good team. My manager, my physio, my makeup guy, my boy, and they took really good care of me throughout. సో వాళ్ళు జాగ్రత్త చూసుకున్నారు. సో ఎవ్రీడే నేను నా టైంలో నేను చేసుకున్నా, మా మేనేజర్ చెప్పాడు చూసుకో, చేయించుకో, కాళ్ళకి చేయించుకోవాలి. మా ప్రొడ్యూసర్స్ లేదా, మా డైరెక్టర్స్ లేదా, మా కెమెరామ్యాన్ గోహన్ గారు కూడా. సో వాళ్ళందరితో ఏదో కొంచెం మేనేజ్ చేసుకుంటూ అలా మెయింటైన్ చేశాను. ఫినిష్డ్ వెరీ కంఫర్టబుల్లీ ఫినిష్ ద ఫిల్మ్. సూపర్. అండ్ ఎస్పెషల్లీ మనం దీంట్లో మాట్లాడుకోవాల్సింది ఏస్ ప్రకాష్ గారి గురించి, బికాజ్ ఒక షాట్ నేను చూసినప్పుడు ట్రైలర్లో వచ్చింది, లైక్ ఒక హౌస్ లాంటిది కదా, అది ఎక్కడండి, ఏ ప్లేస్ అది? That house was in RFC. Okay. But the entire thing was graphical. The whole things are right. So it was Nageswar Prakash garu aina. He's a very well known art director. He's done a lot of films. Na first cinema kuda aina chesaru. Munda kuda aina chesaru. And Srinu sir ki favorite name. ఆయన ప్రతి సినిమా ఇద్దరు కలిపే వర్క్ చేస్తారు. అది ఒకటే కాదు, సినిమాలో చాలా సెట్లు ఉన్నాయి. ఇంకా really something to look forward at the visuals of this film, and which was with the sets and Gohan sir's visual camera and the CG that we used in the film. Like all three put together, it really was a big visual feast for people to watch it. And I'm 100% sure people will be surprised. They wouldn't expect this in that film at all. Like I know an entire block of the film which happens in such a place. I'll be definitely shocker out of that. Okay, super. Visual shocker. విజువల్ షాకర్. ఇప్పుడు ఎక్కువ రోజులు వెళ్ళండి, ఇంటర్వ్యూ ఒక వారం రోజులు అంటే అయిపోతుంది, సినిమా చూసేయచ్చు. అండ్ ఇంకొకటి మనం మాట్లాడుకోవాల్సింది అంటే ఈ సినిమాకి డైలాగ్స్, అండ్ దెన్ గోపి మోహన్ గారు, శ్రీధర్ శ్రీపాన్ గారు కంప్లీట్ గా. అండ్ కొన్ని నేను ఒక డైలాగ్, ఒక చిన్న అబ్బాయి వచ్చి ట్రైలర్ లో కూర్చొని చెప్తారు, ఇట్స్ లైక్ సూపర్ క్యూట్. సో డైలాగ్స్ అవన్నీ మీరు జనరల్ గా వచ్చేస్తాయి మీకు, ఇలా దీనికి ఏమన్నా కొత్తగా ట్రై చేశారంటే ఆ యాసలో రావాలి లేకపోతే? శ్రీను గారు నాకు చేసి చూపిస్తారు, మాకు చెప్తారు. I just imitate him అంతే. And he also made sure that it's not repetitive anywhere. He knows that I try to show something different, and he understood that very well, like without me even telling him. సో ఆయన అర్థం కానీ కొంచెం వెరైటీగా ఇప్పుడు చేసినాం కానీ కొంచెం డిఫరెంట్, కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉంటుంది, కొంచెం స్లోగా ఉంటుంది. మెస్మరైజ్ చేస్తూ మారుతాడు, కొంచెం మెల్లగా మారుతాడు, ఎమోషన్స్ మెల్లగా క్లారిటీ ఉంటుంది. సో హీ నోస్ వెన్ ఎప్పుడు ఎలా మాట్లాడదని. సో ఆయన చెప్పించి అలాంటి డైలాగ్ నేర్పించారు. అండ్ శ్రీధర్ శ్రీపాన్ అండ్ గోపి మోహన్ గారు ఆ రైటర్లు అంటే ఏదో స్టోరీ రాసేసి ఇచ్చేసి ఆ పని అయిపోయిందని కాకుండా ఆ లొకేషన్ కూడా ఎవ్రీడే వచ్చేవారు, ఏ ఊరికి వెళ్ళినా వచ్చేవారు. శ్రీను గారితో వాళ్ళు ఉన్న ర్యాప్ అలాంటిది. సో వాళ్ళు బాగా తిరుగుతుంటారు కలిసి.
అండ్ ఈవెన్ నౌ ఆయన రష్ చూసినప్పుడల్లా మాకు ఫోన్ చేసి ఎలా ఉందని చెప్పడం, నువ్వు బాగా చేసావు అంటే ది వెరీ ఎంకరేజింగ్ ఆల్సో ఇన్ దట్ వే. అండ్ వాళ్ళు గోపమోహన్ గారు ఈస్ ఆల్రెడీ బీన్ పార్ట్ ఆఫ్ అ లాట్ ఆఫ్ సక్సెస్ఫుల్ ఫిల్మ్స్ దట్ ఈస్ రిటర్న్. బట్ ద ప్రిటీ చాలా క్లారిటీ ఉన్న వాళ్ళు అలా వాళ్ళకి తెలుసు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు. అండ్ దిస్ టైమ్ దే వాంటెడ్ టు షో సంథింగ్ న్యూ అండ్ లిటిల్ డిఫరెంట్ అండ్ స్టిల్ ఎంటర్టైన్ పీపుల్. సూపర్. అండ్ ప్రొడక్షన్ మన ప్రొడ్యూసర్స్ మధు గారు అండ్ బుజ్జి గారు. అండ్ ఇది ఫస్ట్ ఫిల్మ్ కదండి మీరు? సెకండ్ ముకుందా they opened a different banner on same combination. It's called Leo Production. This is on Baby సో ఇద్దరు కలిపి చేస్తారు. సో ఇట్స్ సెకండ్ ఫిల్మ్ నాకు వాళ్ళు అదేదో పేరు మారింది కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ ఆర్ ద సేమ్. వేర్ అంటే వాళ్ళు దే ఆర్ జస్ట్ లైక్ ఫోన్ కాల్ అవైనా వాళ్ళు ఊరికే సరదా కూడా ఫోన్ చేసి మాట్లాడతారు. వర్క్ ఒకే విషయం కాకుండా మధు గారు అయినా బుజ్జి గారు కానీ మధు గారు అయితే హీస్ బీన్ వెరీ వెల్ అసోసియేటెడ్ మై ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ. చిన్నగా వచ్చాయి మా పెద్ద నాన్నగారికి అందరూ బాగా తెలుసు. మా నాన్నతో కూడా ఆయన వర్క్ చేశారు కలిసి. బుజ్జి గారు అంటే ఆయన హీస్ మోర్ లైక్ ఎ ఫ్రెండ్. ఎందుకు ఎప్పుడు బుజ్జి అనేసాను అంటే ఆయన అంత పిల్లలు నేను గురువు అని అంటుంటాను. పిల్లలు పిలుచుకుంటాను. ఈజ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ, మోర్ నాట్ జస్ట్ లైక్ ప్రొడ్యూసర్, ఈజ్ వెరీ డియర్ ఫ్రెండ్. They're really sweet. Will take care of everyone. Yeah. చాలా చూసుకుంటారు. నేను బయట ఫ్రెండ్స్తో ఉన్నానంటే ఫోన్లు చేసి అసలు 9:30 అయింది ఇంటికి వెళ్ళిపోండి. 9:30 ఇంకొక ఎవరు ఉంది అక్కడ 9:30 ఇంటికి వెళ్ళిపో బయట రోజు మంచి కాదు ఆ టైంలో మాడుతుంటారు. Extremely sweet both of them. సూపర్. అండ్ మీ గురించి ఇప్పుడు ఎస్పెషల్లీ మాట్లాడాలి అంటే ఇంట్లో చిరంజీవి గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు, మీ నాన్నగారు, తర్వాత నెక్స్ట్ చరణ్ గారు, తర్వాత అల్లు అండ్ బన్నీ, ఎవ్రీవన్ మీరు ఒక్కొక్కరు అంటే ఇప్పుడు సినిమా చూసిన తర్వాత అందరూ వాళ్ళ ఒపీనియన్స్ మీకు చెప్తూ ఉంటారు కదండి. లైక్ మీరు ఫస్ట్ లేకపోతే మీకు ఏమైనా భయం వేసినప్పుడు కానీ ఏదైనా స్టోరీలో కానీ చేసినప్పుడు కానీ ఫస్ట్ ఎవరికి ఫోన్ చేసి అడుగుతారు ఫోన్ అలాంటివి ఏమైనా చేస్తారా? అంటే సో ఫార్ లక్కీలీ దట్ హస్ నెవర్ హ్యాపెన్. నా ఫస్ట్ సినిమా ఒకటే నేను మా పెద్దనాన్న గారికి అడిగి చేయించు అని వినిపించాను సినిమా. దాని తర్వాత అంటే ఐ నో ఇట్స్ టఫ్. హీ హ్యాస్ ఓన్ స్కెడ్యూల్, హీ హ్యాస్ ఓన్ టైం. అండ్ చరణ్ ఉంటాడు ఇంట్లో, ఆయన కథలు ఆయన వినాలి, ఆయనకు వేరే వర్క్ ఇప్పుడు నుంచి ఆయన కూడా కథలు వింటూ ఉంటారు. సో ఐ డోంట్ రియలీ స్ట్రెస్ దెమ్ అవుట్. నేను పెద్ద ఏం ఫోన్ చేసి అడగను. బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయనే నన్ను అడుగుతుంటాను. ఆయన ప్రతి వీకెండ్ ట్వైస్ ఆర్ ట్వైస్ ఇన్ 2 weeks ఐ మీట్ హిమ్. ఏం జరుగుతుంది, ఏ సినిమా చేస్తాను, కథ ఏంటి, ఏ సీన్ ఎక్కడ చేస్తాను అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఆయన అడుగుతుంటారు. సో ఆయనకు చెప్తాను, ఆయన ఓకే బాగుంది హీ కెన్ అండర్స్టాండ్. చెప్పిన ఒక సీన్తో ఆయన కొంచెం గేజ్ చేసుకోగలుగుతారు. సో ఐ యూజువల్లీ షేర్ మోస్ట్ ఆఫ్ మై వర్క్ ఇన్ మై ఫాదర్ అండ్ మై పెద్దనాన్న. చరణ్ అందరితో నాకు కాన్వర్సేషన్ ఉంటుంది తప్ప ప్రాబ్లీ నెక్స్ట్ చేసే ప్రాజెక్ట్ ఇలాంటి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, చరణ్ లేదని చెప్పడం, బన్నీ అని చెప్పడం అలాంటి తప్ప ప్రెసెంట్ ప్రాజెక్ట్ నుంచి బన్నీ అప్పుడు అడుగుతుంటారు డైరెక్టర్ చేస్తాను బాగుందా బాగుస్తుందా అంతే. మీతో ఎక్కువ ఫిల్మీ కాన్వర్సేషన్ తక్కువ. ఓకే. అండ్ మీ చెల్లి ఈ సినిమా గురించి ఏమన్నారు? మీ చెల్లి డెసిషన్ యాక్చువల్లీ ఎదురు చాలా క్లోజ్ గానే లైక్ యూ షేర్. సో ఈ సినిమా అయిపోయిన తర్వాత తనేం చెప్పింది? నేను ఇంకా చూడలేదు. నేనే ఇంకా చూడలేదు. I'm just waiting to see it. Like censor also finished day before, so okay. Finish it soon. Super. Maybe I'll watch in the next 1-2 days. No, but she did say in the audio launch, my Annaya looks very handsome in this film. Chelli prema. Chelli prema. So finally cinema release అయిపోతుంది మనకి. So finally audio. But my sister is a very good critic. ఇప్పుడు దాకా నేను సండే సినిమా బాగుంది బాగాలేదు నాకు అందరికన్నా స్పెసిఫిక్గా ఆనెస్ట్గా నా ఫేస్ మీద చెప్తుంది. I usually people say my mom, my dad is my critic or my wife. For me, my sister is my biggest critic. She will tell me bang on what is right, what is not. See, the person choice of it might go wrong haywire sometimes, but usually she's like bang on, like not the bias. Not that it was your bias. Actually, చెల్లి అన్నకి ఇచ్చినప్పుడు తీసుకుంటారా? The thing is, I know what she is capable of or how her style is. So, నాకు అర్థమవుతుంది కొంచెం. I can take her words really seriously. సూపర్. సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది. జస్ట్ ఆడియన్స్ కోసం ఈ సినిమా ఎందుకు వాళ్ళు చూడాలి అనేది క్రిస్ప్గా చెప్పేసి. క్రిస్ప్గా చెప్పడం చాలా కష్టం. అందుకే సినిమా మాకు కొంచెం రన్ టైం బాగా వచ్చింది. there's a lot of చాలా క్లీన్ కామెడీ ఉంటుంది సినిమాలో అండ్ వెరీ ఎంటర్టైనింగ్. lot of good characters, lot of good performances in this film, lot of good songs, and there's something visually also that you look forward to. And ఈ సినిమాలో ఎక్కడ నేను
నేను మా పేరెంట్స్ని తీసుకెళ్ళొచ్చా లేదా, లేకపోతే నేను నా తమ్ముడిని తీసుకెళ్ళొచ్చా లేదా, లేకపోతే నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ తీసుకెళ్ళొచ్చా లేదా, లేదా నా బాయ్ ఫ్రెండ్తో వెళ్ళొచ్చా, అవి ఏం లేకుండా యూ కెన్ గో విత్ ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ అండ్ వాచ్ ఇట్. అండ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఎంటర్టైన్ అండ్ కేటర్ టు ఆల్ సెక్షన్స్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. సో హోప్ఫుల్లీ మీకు నచ్చుద్దని కోరుకుంటున్నాను. April 14th మిస్టర్ మీ ముందుకు వస్తుంది. మీకు డెఫినెట్గా మీకు చూసిన పాటలు నచ్చితే ఏ సినిమా చూడండి, మీకు డెఫినెట్గా ఎంటర్టైన్ చేస్తాం. మీరు చాలా చెప్పేసాను నేను. Yeah, whatever he said, plus everyone has put in a lot of hard work in this film. Chala kashpadi ee movie tesanu. So you have only you did. So I obviously I Just did, you, yeah, okay, no, everyone. Andaru chala tesaru. And especially me, I would say. That's to cover it. Just love it. Just to cover it. Okay, so it's a group effort. And it has everything which will it has everything to be a hit movie, and you guys will love it. And it's a family movie, so you know you don't have to feel you will not be shy sitting next to your family while watching this film. So please go and watch it, and we promise you that you will not be bored. సూపర్. ఇప్పటికే ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మాకు బోర్ కొట్టినది, ఎప్పుడెప్పుడు సినిమా వస్తుందా అని ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నాం. అండ్ the 14th it is getting released, and all the best Varun and Lavanya. Thank you. Thank you. That was a good interview. Thank you. Thank you. Glad you liked it. Yeah. సక్సెస్ పార్టీ అయిపోయిన తర్వాత సక్సెస్ ఇంటర్వ్యూ కోసం నేను మళ్ళీ వచ్చేస్తాను. Yeah. Thank you. Hi guys, please watch our exclusive interview with Kaumati on iDream. So please subscribe Yes, please subscribe. to iDream channel.